Ang susunod na video na ito ay tungkol naman sa absolute value. Simulan natin sa situational problem na ito. After seeing a movie, Jerick and Maki went home in opposite directions. Jerick walked 5 blocks going east and Maki walked 5 blocks going west. Who lives farther from the theater? To solve this problem, let us use the number line. Ito ay halimbawa ng isang number line. So, kung makikita nyo, merong linya, tapos yung center lagi niyan ay 0. Sa right side ng 0 ay lahat ng positive integers at sa left side naman ay lahat ng negatives. So, infinite yan. So, pwede siyang i-extend ng i-extend. Depende kung hanggang saan yung kailangan nyo sa number line. So, isolve na natin yung problem natin kanina. Let us say that 0 will represent the location ng ating theater. So, siya yung ating magiging reference point. And then, lahat ng nasa right ng 0 na positive number, yan ay ang direction ng east. And yung negative naman ay yung direction ng west. Kung babalikan natin yung problem, ang sabi doon, si Jerick daw ay walked 5 blocks going east. So, yung positive 5, itong positive 5 will represent Jerick, yung location ni Jerick. And si Maki naman, ang sabi dito, Maki walked 5 blocks going west. So, the negative 5 will represent Maki's location. So, ayan na. So, ito si Jerick. Ito naman si Maki. So, kung mapapansin ninyo, ano ba kalayo si Maki doon sa ating theater? So, kung bibilangin natin, siya ay 5 units away or 5 blocks away, dahil blocks yung ginamit natin doon sa distance. So, 5 blocks away kay 0, and ganun din naman si Jerick. So, ito ay 5. Ito rin ay 5. The value 5 ni Maki and Jerick is called the absolute value of both numbers 5 and negative 5. So to answer the question, who lives farther from the theater, obviously, they live in equal distance from the theater kasi pareha silang 5. So, di ba dito nakita natin na yung tinitingnan natin ay yung distance nung negative 5 tsaka nung 5 sa 0. So, yun na po ang definition ng ating absolute value. Absolute value is a distance of a number from 0 on the number line. And kung mapapansin nyo, kahit pa naging negative 5 yung location ni Maki, ang naging distance niya pa rin ay 5, ganun din naman si Jerick. So, it simply says that ang absolute value ng numbers is always positive. And to symbolize yung ating absolute value, we write it using 2 vertical bars. So, meron tayong the absolute value of 5 and the absolute value of negative 5. Ang sagot pareha dito ay 5. Nakikita naman natin sa number line kung bakit. What if binigyan tayo ng number n? Ano kaya ang pwedeng maging value or absolute value ng n? Sa case na ito, we write the absolute value of a number n, so n represents a number, as the absolute value of n, wherein the number n is always greater than or equal to 0. Let's try answering the following numbers. Let's try finding the absolute value of the following numbers. So, let's start with the basic muna. Let's have number 1. What is the absolute value of negative 6? So, gaya ng usapan kanina, ang distance ay laging positive. So, the absolute value of negative 6 is dapat 6. Positive 6. Number 2. What is the absolute value of negative 12? So, kagaya nung number 1, ang magiging sagot din natin dito ay positive 12. What about number 3? The absolute value of 7.
Dahil positive naman yung 7, so wala na tayong babaguhin, kaya ang sagot lang natin dito ay 7. Ibig sabihin, ang negative 6 ay may distance na 6 unit from 0. Ang negative 12 ay may distance din na 12 units from 0. At ang positive 7 or yung absolute value ng 7 ay may distance din na 7 units from 0. Paano naman kapag ganito? Mayroon ng operational symbol sa loob ng ating absolute value. Ang pinakamadaling paraan ay una, gawin muna yung operation na needed doon sa bawat number. Kagaya ng number 4. The absolute value of 3 plus 5. So, ang gagawin muna natin dito ay i-add natin yung numbers na 3 at saka 5. Magiging 3 plus 5 is 8. And then, what's the absolute value of 8? Siyempre, 8. Number 5. What is 2 times 3? Sa grade 7 nga pala, hindi na madalas ginagamit yung multiplication symbol na x. Kasi, pagdating natin sa second quarter, gagamitin din natin yung symbol na x sa algebra. So, mag-represent kasi tayo ng mga numbers sa algebra. So, karaniwan, ginagamit natin doon ay yung x. Kaya, practicein na ang ginagamit nyo ngayon dapat na operational symbol for multiplication is yung center dot. So, una muna, let's multiply 2 and 3. So, 2 times 3 is 6. So, what's the absolute value of 6? Obviously, yun ay 6. Ganon din yung gagawin natin kay number 6. 12 divided by 4 is 3. And what's the absolute value of 3? Siyempre, 3. Yan na ngayon ang ating mga sagot. So, sana ay may natutunan kayo sa lesson na ito. I'll see you next time.